জি-20 সম্মেলনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ১৫১ জন প্রতিনিধি শিলিগুড়িতে রাজ্যপাল এলেন। শনিবার ১লা এপ্রিল থেকে শুরু হলো জি-20 সম্মেলন। বিশ্ব মানচিত্রে উত্তর পূর্ব ভারতের গেটওয়ে শহর শিলিগুড়ি আরও একবার তার নাম বিশ্ব মানচিত্রে বেশ ভালোভাবে ঠাঁই করে নিল। বিভিন্ন দেশ থেকে ১৫১ জনের প্রতিনিধি দল শিলিগুড়িতে পৌঁছেছেন। উত্তরবঙ্গের পর্যটন ছাড়াও মকাইবাড়ি চা বাগান এবং বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকা পরিদর্শন করেছেন ওই প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। দার্জিলিংয়ের রাজভবনেও পরিদর্শন করার কথা রয়েছে প্রতিনিধি দলের সদস্যদের। সেই কারণে শনিবার সস্ত্রীক শিলিগুড়ি পৌঁছন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এদিন কলকাতা থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামেন রাজ্যপাল। এরপর তিনি দার্জিলিংয়ের রাজভবনের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। বাগডোগরা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের কাছে হাওড়ার ঘটনা নিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। পুলিশ এলাকার নজরদারি করছে। ঘটনার জন্য সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। শনিবার সকালে দিল্লি থেকে চার্টার বিমানে বাগডোগরা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছন বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা। বাগডোগরা থেকেই সরাসরি তারা চামটার বিলাসবহুল হোটেলে পৌঁছন। সেখান থেকেই ওই প্রতিনিধি দল সরাসরি কার্শিয়াংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। শনিবারই কার্শিয়াংয়ের মকাইবাড়ি চা বাগানে চাঁদের আলোতে চা পাতা তোলার কাজ তাদের সামনে তুলে ধরা হবে। শুক্রবার এই সামিট নিয়ে শিলিগুড়ির নিউ চামটায় অবস্থিত মেফেয়ার রিসর্টে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় পর্যটন দপ্তরের সচিব অরবিন্দ সিং। সেখানে তিনি জানান, এই সামিটের মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় যে ঐতিহ্য ইতিহাস তা বিদেশিদের প্রতিনিধিদের সামনে তুলে ধরা হবে। বিদেশি প্রতিনিধিরা শনিবার রাতে কার্শিয়াংয়ে খাবার খেয়ে শিলিগুড়িতে ফিরে আসে। পরদিন শিলিগুড়ির ওই নিউ চামটা রিসর্টেই রয়েছে নানা অনুষ্ঠান। সেদিন উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু বিষয় প্রজেক্টের মাধ্যমে সকলের সামনে তুলে ধরা হবে এবং সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে পর্যটন ক্ষেত্রে আরও উন্নয়ন কিভাবে করা যায় সে সমস্ত বিষয়ে আলোচনাও হবে। ৩রা এপ্রিল দার্জিলিংয়ে যাবে প্রতিনিধি দল। দার্জিলিংয়ের ঘুম স্টেশন, বাতাসিয়া লুপ, রাজভবন ইত্যাদি ভ্রমণের পর সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি ফিরে আসবেন। ৪ঠা এপ্রিল শিলিগুড়ির বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে ফিরে যাবেন বিদেশি প্রতিনিধিরা। हेलो नमस्ते। সেলফি নিবে, ছবি নিব, তুমি নিজের ছবি নিবে বল। না কেন নিজের ছবি নিব? দাঁড়া দাঁড়া কি করবো?
the Additional Secretary, Shri Rakesh Kumar Verma, and Director, Srimati Radhika Narayan Katyal, and the Joint Secretary, Shri Kendall Namgal Sherpa. It is indeed a privilege for us here in Bengal and to Darjeeling district that we are holding a press conference for the second G20 on Tourism Working Group. We are indeed privileged, and I think so we all can spread the message of tourism around everywhere. So we first now start with the presentation which the Additional Secretary will give. So. Tourism. In the month of May, from 17th to 19th May, we will be holding a major global tourism investors summit at New Delhi, Pragati Maidan. The idea being to get more foreign as well as domestic investment from the private sector and other sources into the tourism and hospitality sector. We will have a conference on MICE, International Conference on MICE, in the month of July in Hyderabad, on meetings, incentives, conventions and exhibitions, conferences and exhibitions, MICE, because the idea is that with the new infrastructure that is growing in the country, with better connectivity, better roads, better highways, better railway facilities, better airports, and new convention centers that are coming up at several locations, we have the potential to become a major destination for holding these MICE events, such as the G20 meetings which are happening in various parts of the country. So that meeting, conference will be held in July. We will also have a major travel mart organized by PATA, which is the Asia Pacific Travel Association, and that will be in October. And in the month of April, we will have a major B2B meeting organized by FICCI at Jaipur, where around the last week of April, where we will have inbound tour operators discussing with Indian tour operators. So there are, apart from the G20 meetings, working group meetings, the second of which is happening here, there are a large number of events which we are planning in this year to add to the momentum created and generated by the G20 presidency to take the development of both domestic and international tourism further in the country. So, are you planning for an integrated circuit covering Bhutan, Bangladesh, Nepal, so that international tourists can take an entire tour of these countries? Definitely, in the future it can happen, definitely. The more development happens, tourism, we want to promote both domestic and inbound tourism. So, definitely. The actual meeting will not be open for the media, but there will be a media center where PIB and other representatives will be giving you briefings about the proceedings as they are going on. So there will be a media center. Okay, another question is that though this region of the country is basically known for triple tea tourism and timber, and it is quite good that you people are going to promote it as adventure tourism. So what are the scopes in adventures you can see here? There are lots of trekking was an example that a friend gave. There are so many routes. Mountain climbing. There is the Himalayan Mountaineering Institute, and there are several peaks which are nearby. Trekking, mountain climbing, off-road activities like this car rally which will promote off-road. He mentioned a particular kind of vehicle which is popular. So those kind of vehicles are very important for adventure trips or off-road tours. Then if there are water sources, then you can have river rafting also. From the hills you can have paragliding and other air sports. So the scope is endless, but predominantly, of course, since the area is dominated by the Himalayan ranges, it will be mainly, the focus will be on trekking and mountaineering. Sir, myself question you. Sir, Howrah, what is the situation of Howrah now? Situation is under control. The police is monitoring. Rajbhavan has constituted a special cell for real-time monitoring. Normalcy has come back. Shops have started opening. The situation is under watch.
all necessary steps will be taken to see that there is no recurrence of such incidents in future. Sir, are you happy with the role of police? Sir, are you happy with it? Sir,